Top stories tonight: Governor Zulum wins Blueprint newspaper highest award, emerges Nigeria's Person of the Year 2020. Sanitation monitoring team cautions operators of filling stations and other businesses against violating monthly sanitation laws. Plus, National Association of Nigerian Students honors NTA Maiduguri for outstanding service to the public. Good evening and welcome to NTA Maiduguri News at 7 for today, Saturday, the 5th of June 2021, which is also the 23rd of Shawwal 1442 after Hijrah. I am Jadwa John Jesney. Now the news in details. Governor Babagana Umar Zulum has emerged Nigeria's Person of the Year 2020. The award was given to the governor by Blueprint newspaper during its 10th anniversary event held at Congress Hall of the Transcorp Hilton Hotel, Abuja. Governor Zulum was represented by his Chief of Staff, Professor Isa Marte Husseini, who received the award of Blueprint newspaper's highest routinized honor as it combines being uniquely selected from a combination of leaders in both private and public as well as all sectors of Nigeria. The Blueprint newspaper award on Governor Zulum came few weeks after the governor was honored by the Nigerian Labour Congress in recognition of his policies and programs that support workers and pensioners in Borno State, part of which is the governor's consistency on payment of salaries and unprecedented release of over 15 billion naira so far to clear backlog of pensions. Since 2019, Governor Zulum has previously won other awards which include NUJ's Most Promising First-Time Governor, Muslim Personality of the Year 2019, Tell Magazine's Governor of the Year 2020, and Zik Prize for Leadership 2020, Vanguard Newspaper's Personality of the Year 2020, as well as Igere TV's Governor of the Year 2020, among others. National Association of Nigerian Students, NANS, Borno State has embarked on a campaign against drugs and substance abuse among students. This came to the fore at the association's 41st anniversary lecture and award presentation, which took place at El Kanemi Hall, University of Maiduguri. Rebecca Bature reports. National Association of Nigerian Students, NANS, a representative organization of Nigerian students at home and diaspora. The association has a responsibility of ensuring quality education for all students and collaborate with other organizations for the development of the country's educational sector as well as agitate for their welfare. The chairman, NANS, Borno State Comrade Suleiman Muhammad, while appreciating the support by the state governments and other organizations, called on the students to desist from every form of drug abuse as they are the future leaders. We believe that the engineer is going to continue in doing all his best to ensure that the normalcy has been returned into our dear state Borno, inshallah. Speakers at the occasion included a representative of the Zonal Director, NTA Maiduguri, Ishaya Hanania Uba, Assistant Director of Training, Ishak Ayo Akande, charged the students to abstain from indulging in the use of illicit drugs and be committed to their studies for them to be useful members of the society for the development of the state and the nation. For the youth, you have the energy to do the positive and the negative. So my zonal director advises you to please always do the positive, because whatever you do today, you will reap the fruit tomorrow. And it is our hope and desire to see that the security challenges of this nation will come to an end. The program featured luncheon and award presentation where NTA Zonal Network Center Maiduguri received Award of Excellence for Outstanding Services, among other awardees. In Maiduguri, Rebecca Bature, NTA News. You're watching NTA Maiduguri News at 7. Stay tuned for more stories after this timeout. Don't go away. You won't go shake your body. Instead, they make it calm down. If the farm say it's happy, you want to grow 6 packs in a day. I beg you not
size. Find it with the new Airtel data plans. Dial *141# now to get the plan that suits you. Airtel, the smartphone network. Thanks for staying with us. Borno State Environmental Protection Agency, BOSEPA, has successfully conducted its monthly sanitation exercise, cautioning operators of filling stations to shut down their businesses throughout the period of the exercise. Commissioner overseeing Ministry of Environment, who is also the State Attorney General, Barrister Kakashe Hulawan, handed down the warning while leading a high-powered team to monitor the conduct of the exercise. Murjanoto Hassan reports. Barrister Kakashe Hulawan lauded efforts of the residents who came out in their numbers and participated in the clearing of their environment and places of businesses. Barrister Kakashe enjoyed them to keep up the good work, calling on others to emulate them by keeping their environment clean. He, however, frowned at some defaulters, especially operators of filling stations, charcoal and firewood sellers by the roadside who littered their environment. Today's outing is very encouraging, even though awareness needs to be increased on the general public, but a lot needs to be done. Some of these filling stations did not show up for the exercise, but we have marked them. Some are even using the facility as motor parks. So we are going to seal any filling station that violates the certificate of occupancy that was granted to it by the state government. While charging residents to consider the importance of living in a clean environment, Barrister Kakashe Hulawan said henceforth government will not hesitate to take legal action on anybody that refuses to keep his environment or places of business clean during the exercise, including food vendors. The new general manager Bosefa Abubakar Suleiman monitored the conduct of the sanitation exercise when in Damgari, where he enjoyed the residents to take sanitation exercise as a serious issue, stressing that it has come to stay in the state. He called on them to come out en masse and engage in clearing of their immediate environment for a good, healthy living. Most of the people who we go, they used to put these refuse on drainages, thereby blocking the drainages. So to avoid that, already on the field we have sensitized them. Immediately after sanitation, our trucks will move in, start evacuating, to avoid putting the refuse on our drainage, to avoid blockage. So as we are moving, we are doing two things: to supervise, monitor, and we sensitize them as well. Engineer Bakar Suleiman lauded the foresight of Governor Babagana Umar Zulum for making efforts in providing a safety environment, as well as the commissioner overseeing the agency for making the sanitation exercise a successful one. In all areas monitored by the teams, defaulters were given brooms to sweep and warned against violating rules of the exercise. In Maiduguri, Murjanoto Hassan, NTA News. As the rainy season sets in, comes the issue of security, a major concern for the teeming farmers in Ujitani communities, towns and villages around conflict zones. This time around, farmers have been reassured of enhanced security as they engage in agricultural practice with the Nigerian Security and Civil Defense Corps, Civilian Joint Task Force, and hunters, among other formations, synergizing for patrols to ensure their safety. Yagum Subukar examines level of preparedness of the agro rangers ahead of this year's farming season. Farming, which used to be the predominant occupation of the people of Borno, was brought to a halt due to activities of Boko Haram insurgents in most parts of central, northern, and southern Borno. This development has no doubt brought serious setback to the socio-economic development of the state, a situation the people described as worrisome. With the relative peace being enjoyed in most parts of the state, farming activities are now gaining momentum with the support received from the NSCDC's agro rangers, complemented by other security agencies and civilian JTFs in securing lives and property of farmers while working on their farmlands. Last year, we cultivate about 10,000 hectares of land, but this year we increased to 15,000 to 18,000 hectares of land, and across the 21 local governments where we work. And earlier, in the coming of His Excellency Professor Babagana Umar Zulum, it's only 5 hectares, and with the security situation, we added last year to 10,000. Are you motivated? Motivated, sir! Borno State Commandant of the Nigerian Security and Civil Defense Corps, Abdullahi Ibrahim, says the command is fully prepared to support farmers with physical security ahead of this year's farming. We are looking at expansion in our manpower, where we see that we co-opt
the civilian JTF to other aspects of logistics, such as vehicles. So as soon as those things are on ground, definitely we'll expand to those areas. He further revealed that the command, in its quest to enhance security, has introduced the use of modern technology into the activities of agro rangers by the use of drone, all in an effort to ensure food security and sufficiency this year's farming season in Borno State. The introduction of agro rangers by the federal government in 2019 has no doubt built more confidence in farmers, thereby making them return to farmlands in areas considered safe in Borno State. In Maiduguri, Yagum Subukar. Governor Babagana Umar Zulum was among hundreds of worshippers at Jamilus Mosque that attended funeral prayer of late Hajja Zainab Ayuba, who died at the age of 112 years. The deceased is survived by her children, among whom is Alhaji Bello Ayuba, Commissioner for Education, and many grandchildren. She has since been buried according to Islamic rites. The governor and his entourage prayed Allah to grant the deceased eternal rest and the family the fortitude to bear the loss. And that brings us to the end of today's bulletin. Thank you for watching. Good night. mai daraja ta nasarar sadu indin findiya na shadan jarida blueprint adi shiro da warzucina garab kare majira hellar da dai hukuma NTA rafato ya daro na shannan gamcidan za jama'a masu tote kalaladin darajan galwa da warzucina karab kare na sharen korkorra kada baro kanta are ninin tu sade mamara sakana fato kan dawo su kasu so sama so annabari dia korkor za kada baro sata sa tawada sadana assalamu alaikum harmil wartu sangoro dayo kuruso tusro fasari ha right lam kanure hukuma television NTA Maiduguri birnin Krelan kusub da kan taro shawwal da ka wanzu fili loko ya kan sadun yadda fili on loko indin ga hijira alayhi salamin kan tawo nasara junne ka wanzu sadu indin findin ran hawar karatu mando umma iya maji gwamna kriye professor bana umar azlimi daraja ngalo doyin sadu indin findiya sadana daraja ngalo aduma adala gwamna dro na shakarab kadoyin kakkadi doyin blueprint ada bula abuja da warzu chaino no gwamna bana umar azlimi susuro kuraci dawe gwamna birni kriye professor isa usani martirim shima daraja ada sama daure am kuradoyin larde kreza na sandira sanna ma ade fulzana kadro karab kadoyin kakkadi ade guljin nadanam gwamna bana umar azlim adro ngawo doyin karabka ci dawe larde ade shiro daraja ngalo sannan ladin sandiro chodo no apimai na shaden kurkariya borno allan cidawa na shaden cidaudi na sama saka kallo rozana kurman kantawlan da jinza alozi ne kurman kuna biliyon meloko un sotuluna na shaden pension ne kuna ada alutu ye kalan gwamna bana umara zulme sadu indi meloko larin nan daraja ngalo aduma ada karabka ne haure de na sha gwamna da wadu mare ndarde shiro chodo no ngawon zulan na shaden muslim daraja are sadu indi meloko larin ya hatare bangate sadu indin findi da tibi ne sadu indin da sama sa shiro da warza sadana sa to da sadana karab kare majira lardi da lami kriya borno ide na sharayin za sa bari zana fasal don shi kwaya so ada kala baro kan zaya da kalan aduma ada samnon za kan fidi wani ko tilon mai darasiya na sharayin daraja jama'a masu rakundo jami'ar al-sanna lanin wakin da rube ka boture hawar da sunna karab kare majira lardi aduma karab kare majiraren lardiya suro pato ya san masa wakilti ma'ano kuma san bisoro tartib da ilmiya daraja ilmiya san masa totkum
karab ka gade akalanza kilza kandaram daraja ilmi ada soro lorde langalu watu waro kaza la karab kade komre Suleiman Muhammad lamar ade gana yaranga kan tanza gwamnati kiri adum ade futu tartible turam da majira idro china kurman hatta da majira sa do zana awala sunan fuluta so sandi mam kura bari nan kadro wono somun ada kawri nan wakilta ma ne kashima kura hukuma enti hananiya ubai bana mam kura ro lamar ci dai kwashira ishak a kayan desen adama ade kana yar majira da dozuna sande a ware kwaya sorokata kurman kandaram da larde ngalo turo walzara wono daraja ngalo hukuma NTA dro da warza sanna na shakin daram dai ci dangalwa jamara masu adro kundon zai kalan fasal don jamara masu kan fasal don korkorra kada baro kan tawo shiro bose pasen ma ade kalewa srelan fasal da kan daram da kan tawo adama ada sunna yanga walarin fata kan dawo ya soro mamara su kana kan korkorun zasa kada baro sata man lokto Allah zaksaro wono ada commissioner kala lamar da kurma barista ka shawo lawan dim shi ma saurayin lamar ada drizu surin laladin wakil ne mamjanatu hasan ne har da krasana barista ka shawo lawan ne na sha kasar ran kan daram jamara masu don ngulin gudun no solo korkor zasa kala baro satin na kala on zasa na da sana zasa faraza na da askarjin ladan ngaw are sandira to da cina lamar ada sariu kurman kan daram da jamara masu ada ganga zaro no ada samunen karo kutan za fata kan da la so furum zana adiyar mamare asakana amda krimi da so kaskala do san masar mamare asakana korkoron zasa kada baro uza adagin ya kara saram zara kuluwa nam zin diya no ka shauye fa da fasal da kan da rama kada baro kan ta are ladan kun kalafu na ri gwamnati home duna kokcin dudo lamar da nam jakara saram zara kuluwa nam zin no kura da lamidi kwashiro Abubakar Suleiman Sinima ade da mara ma don guro bai damgare ada askar zina putu salon gulin guro no kandaram za kada baro sata na kalan to da cinan gulin guro no salo kandarama kada bara kandade shima da awko mai sala wono annan kazo putu da fasal bana mara zalime kandaram dai jamara ma ada da orti a kuma commissioner ada lamar da yiko iri zaura lamar da sandiya kurno zuna wono na za sa sorna wo son amcida sanna da kurno zana yi kuma amdan sandiya dokara nam zana masu rasun doksa sadu sande faratan za su sadina foto da nan gari adama ada del an da karan sana ya kala suna ya kala ladan fasal da bare usu adama ada na shakin da ram da sandiya balade an za su da kala sana ya a wurin zurifon zai adama ada shi ma afu dole wono adi ya fi mai wakil da ya gamsu fukare za an dera wuzna na sharin askara ne bare su adama ada kuran na sharin sandici da zurfe sama sa sandiya bana zalamar ada sadin nono fasal adaladin kan bo soro jama mai ukriya borno iri shi ma na sharin shi bare adama ada sanya zakan indimi wono kuma tattible turam ne karko boko haram mai adama ade na sharin borno dawiya anmiya yala ya san masa sana wono ade gana yaro kan daram da lamar da nyama ada ngawara kalaksana ata fasal da jama sai adama ada zuksuna wono ade ya fi mai jamara masu adama ada na sharin ne lefa gana yin kan daram kriyalan to wanda ne kala ladan sande bare adam har shi mafuro sakinan kadron karbawo ne civil defense so na sharin askara da kula so sama sa sande bana turo ci da hada wono fuma da lamidan askar defense civil defense kamshira abdullahi ibrahim sanmade sandi kala zar chip dora tanga kunta bare adro sada alaya marja sambe sora kan daram da bare ada kan doro wono hukuma zari sambe sora jama'ar musa tattitan kara fasal bulin sarin zundi ya satulu a warin sandana ma sanin ada gwamnati kura lardi agurrancin zam sa indu indi mel ko lari ne dawro ne kuma tattim galwa to ndu bare usa ada banati kan daram ne kriye borno alro burwa ta wanti sana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gwamna bana umar zulmi yasura am kurado dukan bulum sabta mashiri jamilu ladan maito hajiya zainabu ayuba ada shi tirazana ya falin zawono maito hajiya zainabu ayuba ada ngawaro durin zai sauran alhaji bello ayuba commissioner ilmi da gade gab suna san masa ga hora kwalzuna ba sha futun arin kirmusin miro shi tirazana he kam kafa samnon zudo kam kafa ngawaro durin so hatta do shi jaman san masa ngawaro kwalzuna ngawon gwamna ala ngolzuna ala sandiro karo do in kutu ada yendo ya chosna har me ande lo wartu so fajarraw
fasar labaran, gwamnan zulum ya lashe babban lambar yabo ta jaridar Blueprint na zakaran shekara. Tawagar wato kungiyar ɗaliban Najeriya ta karama hukumar NTA Maiduguri da lambar fice ta ayyukan ilmantar da al'umma. Tawagar dudduba aikin shara ta yi gargaɗi ga masu gidajen mai da sauran sana'o'i kan wato karya dokar shara ta wata-wata. Assalamu alaikum jama'a, barkamu da haka kuma barkamu sake saduwa cikin fasal labaran hukumar NTA Maiduguri a yammacin yau Asabar 23 ga watan Shawwal shekara ta 1442 bayan jiran manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda ya zo daidai da 5 ga watan Yuni shekara ta 2021 ga kuma fasan cikakkun labaran mai karanta Murjanatu Hassan. Gwamna Bagana Umar Zulum ya lashe lambar wato yabo ta zakaran shekara ta 2020 na jaridar Blueprint, wacce ta bashi lambar yabon a lokacin bikinta na cika shekaru 10 wadda aka yi a otal din Transcom da ke birnin tarayya. Gwamna Zulum ya wato babban shugaban ma'aikatan gwamna na fara gwamnati Professor Isa Usaini Martani ya wakilci gwamna inda ya karbi lambar yabon wato ta jaridar Blueprint, wacce ita ce babban lambar da aka bi tsarin na musamman wajen zaben shugabannin da suka taka rawar gani a gwamnati da kuma masu zaman kansu a dukkan matakan cikin ƙasa. Jaridar Blueprint ta girmama gwamnan Zulum wato makonni kaɗan da ƙungiyar ƙwadago ta karrama gwamnan bisa tsarin manufofinsa da kuma shirye-shiryen gwamnatinsa wadda suka kunshi biyan ma'aikata gwamnati albashinsu a kan lokaci tare da ware naira biliyan 15 wajen biyan dimbin bashin da masu fenshon ke bin gwamnati tun a shekara ta 2019 ne. Gwamnan Zulum ya lashe lambobi da dama na yabo wato tun daga shekara ta 2019. Ban Najeriya reshen jiha ta fara gangamin faɗakarwa game da illar wato shan miyagun ƙwayoyi da kuma ababen maye tsakanin ɗalibai. An tattauna hakan ne a lokacin wata lecture ta bikin cika shekaru 41 da kafa ita wannan ƙungiya ta ɗalibai da aka yi a zauren wato Elkenemi na jami'ar Maiduguri da ke nan birni. Rebecca Bature na ɗauke da rahoton cewa ƙungiyar ɗaliban Najeriya wato NANS wadda ke wakiltar ɗaliban Najeriya ciki da wajen gida tana da wato alhakin samar da ilimi mai inganci ga dukkan ɗalibai da kuma haɗa kai da sauran ƙungiyoyi domin kawo ci gaban fannin ilimi da kuma kyautatawa rayuwar ɗaliban. Shugaban ƙungiyar reshen jiha Kumar Suleiman Muhammad ya nuna farin cikin sa kan irin tallafi da gwamnatin jiha da kuma sauran hukumomi ke basu, ya yi kira ga ɗaliban su guji dukkan wani nau'in ababen maye da ke iya dagula musu rayuwa. Waɗanda suka yi jawabi a taron ciki da wakilin wato babban darakta na hukumar NTA Maiduguri Isha Hanani Oba, wato mataimakin daraktan gudanarwa da horaswa Isha Ayo Akande, wanda ya yi kira ga ɗaliban su guji duk wani nau'in amfani da miyagun ƙwayoyi amma kuma su dukufa ga karatunsu domin su zamto daga cikin al'umma ta gari. Yayin bikin an gabatar da lambar yabo ga hukumar NTA Maiduguri kan kasancewar ta wato zakaran gwajin dafi a tsakanin saura. Kuma tsaftace muhalli ta jiha wato Bosefa ta kammala wato aikin shara na wata-wata da ta yi wato lami lafiya tare da aika saƙon gargaɗi ga masu gidajen mai cewa su dinga kulle gidajen mai yayin aikin sharar. Kwamishina mai kula da wato ma'aikatar muhalli kuma Anton Jiran na jiha Barista Kashe Hulawa ne ya ba da wannan gargaɗi a lokacin da jagoranci tawaga domin duba yadda aikin sharar ya gudana. Wakilin mu ta bayyana mu cewa Barista Kashe Hulawa ya jinjina kokarin mazauna birni kan yadda suka fito aka dama da su a aikin sharar muhallin su da kuma wuraren sana'o'in su. Barista Kashehu ya yi gargadi gare su da su ci gaba da aiki na gari tare da kira ga saura su bi sawun su wajen kula da muhallin su, sai dai kuma an bacin ransa ga wasu masu gidajen mai da masu sana'ar wato sai da gawayi da itace waɗanda ke karya doka wajen lalata muhallin su, da yake kira ga mazauna birnin Maiduguri da su dubi muhimmancin wato tsaftace muhalli da kuma yin rayuwa a cikin muhalli mai tsafta. Ba suka kashe wallon ya ce daga yanzu gwamnati ba za ta zira ido ba kuma za ta ɗauki mataki
daya wato da ya dace kan duk wanda ya yi kokarin lalata muhalli ciki har da masu sai da wato daga ciki har da masu sana'ar sai da abinci. Shi ma sabon babban manaja na hukumar Bosefa Abubakar Suleiman ya duduba yadda aikin sharar ke gudana a sabon manajan Bosefa Abubakar Suleiman wadda ya duba yadda aikin ya gudana ya fara aikin ne a unguwarsa ta Gwani Damgari inda ya kira ga jama'a da su dauki aikin sharar da muhimmanci. Ya ce shara abu ne da za a ci gaba da yi a jiha don haka ya kiran jama'a su fito a dama da su. Injina Abubakar Suleiman ya jinjina hangen nesa na gwamna Bagana Umar Zulum tare da kwamishinan mai kula da harkokin ma'aikatar muhalli. Yayin da damuna ta kunno kai, manoma sun fara ta da hankalinsu game da matsalar tsaro da kuma waɗanda suka koma garuruwansu. A wannan lokaci an yi wa manoman alkawarin inganta tsaro da kuma dama da su a fannin noma tare da sauran jami'an tsaro. Yagun su Bukar na ɗauke da rahoton cewa noma ta kasance sana'a akasarin al'umman jama'ar jihar Borno har zuwa lokacin da rikicin Boko Haram ya tashi inda ya katse akasarin garuruwan jiha da kuma sauran jihohi. Ko shakka babu hakan ne ya sanya aka samu koma baya ta bangaren cigaban tattali a jiha, wadda hakan ya jefa ɗimbin jama'a cikin damuwa. Ganin an sami sukuni ta bangaren matsalar tsaro a sassan jiha ya sanya aka fara aikin harkokin noma tare da haɗin gwiwar hukumomin tsaro na hukumar civil defense. Babban kwamanda na rundunar civil defense Abdullahi Ibrahim ya ce rundunar shirye take domin ta tallafa manoma da tsayayyun jami'an tsaro domin ganin cewa su ma an dama da su a noman bana. Ya kuma bayyana cewa rundunar ta tsaya tsayin daka ganin cewa ta sanya jami'an tsaro a cikin ilimin harkokin agro rangers domin ganin cewa an samu wadataccen abinci a wannan shekarar a jihar Borno. Gwamna Bagana Umar Zulum na cikin jerin ɗaruruwan mutanen da suka halarci masallacin Jamilu domin jana'izar marigayiya Hajiya Zainab Ayuba wadda ta rasu tana da shekaru 112. Marigayiyar ta rasu ta bar 'ya'ya, daga ciki akwai Alhaji Bello Ayuba kwamishinan ilimi na jiha da kuma jikoki da dama. Tuni aka yi jana'izar marigayi bisa dokokin addinin Islama. Gwamnati Tagwasa sun yi addu'ar Allah ya jikanta rahama ya kuma bai wa iyalanta jin rashi. Amin summa amin. Mu kuma ke ta mu karshe idan ta mu tazo. Masu kallo labaran kenan mu kwana lafiya sai kuma gobe idan Allah ya kai.